hits the deck, got it to Gui Santos, pump fake, lay it in! You gotta be kidding me! Mom, say hi to Gui. How you doing? Eu acho que ele tá caminhando para se tornar o ídolo de uma geração no esporte. Não posso machucar um dedo aqui arremessando, não posso machucar um nada aqui arremessando, eu só quero subir logo lá, assinar esse contrato. Tell me where he came from. It's a big deal. It's a big celebration today for him. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso, tô marolando. What a beautiful Saturday evening in Los Angeles, where there's so much to do, including head downtown to the Crypto Arena and watch some NBA basketball for the Lakers and the Warriors. The other forward, number 15, 6'7", third campaign from Brazil, Gui Santos. Draymond Green shot doesn't go. Their defense is 7th rated in the NBA. James fakes, drives, gets inside, lefty layup. Gorgeous play from James. Drives the floater up off the glass, won't go. And Reeves gets his own rebound. Shot clock reset to 14. And Santos called for the foul. O Lakers é um time que tem jogadores que vão muito pro lance livre, a gente sabe disso, a gente pecou um pouco nisso hoje, eu pequei um pouco nisso hoje, em umas bolinhas ali que não devia ter ido, sabendo que é o Lakers e tudo mais. Foul on Santos. LaRavia fell out of bounds. Santos with a bump. Se você é um cara que não é renomado na liga, não é super conhecido, porque se eu falar metade do que algum outro jogador que é veterano na liga fala, já é motivo para eles darem uma técnica, já é motivo para eles até mesmo expulsar, então eu prefiro só olhar para eles, xingar em português, olhando pro lado, e eles não sabem que eu tô falando com eles nem nada e acabou, aí eu vou para lá e falo sem falta, não adianta correr atrás agora. Quando a gente foi pro vestiário, eu só falei assim, cara, sem falta, continua sendo agressivo, o jogo vai chegar, joga com bola, joga sem bola, vai pra cima e já era. Falando comigo mesmo assim. Draymond Green passes up for three. Feet inside. Santos lays it up and in. The extra pass. Deu certo. Searching, nice feed down low. Santos free. Crossover Melton, but he left the ball behind. Now drives again, gets inside. And Santos knocks in the layup. É loucura falar isso pra mim, ainda pelo que o LeBron representa no mundo do basquete. Mas quando você tá ali dentro da quadra, às vezes eu nem percebia que era ele que tava me marcando. Tipo, batia pra cima, ou então passava a bola, aí eu... Pô, você não sabe... Tipo, é muita gente e você tá vendo muita coisa. Às vezes eu nem percebo assim quem tá me marcando, porque tem que fazer um bloqueio, fazer uma jogada e tudo mais. Então acho que eu nem percebi muito não ali. É um momento que bota, né, o Gui no mapa, assim, porque se você tá assistindo o LeBron James, é impossível você não focar no LeBron James. Quando ele tá colado assim no Gui Santos, como foi em várias posses nesse jogo contra os Lakers, você entende que, putz, ok, tudo bem que o LeBron não tem mais idade para defender o principal jogador adversário todas as posses, mas ele é um cara que quando tá aí, ó, fechado com defesa, é difícil, e ele ficar no cangote do Gui mostra que tinha essa preocupação com ele, com esses rebotes, com as bolas de 3 pontos se ele ficasse livre e com o movimento todo que ele promove para esses Warriors fluírem. 10-point Laker lead. Santos on the drive, goes inside, count it, and a foul.
Smart to James. James the drive goes inside. And a blocking foul call on Santos. Free throws for LeBron James. Say hi to my mom. Mama, Mom, say hi to Gee. How you doing? Nice to meet you. You were talking about you? Oh, yeah. But she calls him Bruce. Oh, Bruce. She's the only person who calls him Bruce. She says, Bruce is so handsome. Yeah, I know. Oh, thank you. I'm the best. E aí, mano? Foi um prazer. Tudo bem? Como você tá? Direto. Bem bom. É mesmo? A temporada passada a gente tava no Godinho. Tá bem, né? Tá bem, vai chegar no caralho. Eu vi os vídeos, né? E falei, pô, tomara, mano. Tomara, tô feliz, mano. Quero brasileiro aqui, cara. É, mano, tem que vir. Lá vem uns moleques bons aí. Meu irmão vai vir aí, se vocês quiserem. Não é que é bom. Vou estar treinando com vocês aí, eu fiquei feliz. Bom, eu acompanho um pouquinho agora dessa parada. Pô, que da hora, mano. Que honra. É nóis. Prazer te conhecer demais, você é louco. Can the Dubs win a game without Steph Curry? Can they take care of Memphis tonight at Chase Center? For the Warriors, the defense been good enough without Steph. Santos are the best three-point shooters the Warriors have on the team by percentage. Santos can take his Caldwell Pope and finish. Horford, McGee, Santos cutting, flip it up and in. Inside. Shot clock at 3. Warriors playing better defense. Shaq down the lane. The lane opening. That is a good making something out of nothing. I thought about that 3. Instead, he got Gee a dunk. There you go. That's better Warrior basketball right there. Final 3 seconds. Gee Santos right to the rim. Wasn't taking no for an answer. And the throw by Gigi and hits the backboard and that'll do it. Era um jogo que a gente tinha que ganhar, com certeza, que o time do Memphis era um time que estava todo desfalcado também, a gente também estava, mas se fosse comparar papel assim, a gente tinha a obrigação de ganhar aquele jogo. A gente começou jogando o jogo mal, não fazendo as coisas do jeito que a gente tinha planejado e tudo mais, e acabou rendendo mais do que deveria o jogo. E no final do jogo eles estavam ganhando da gente. E no final do jogo eu chamei um pouco mais a responsabilidade, eu, o Al Horford, o Podiense. Scottie Pippen Jr. Gee Santos took it away. Anthony Melton trying to create space. Gee Santos counting it home. 2 men at Horford, skip past to Melton. Shot clock at 3. Gee Santos 4-3. Got it! You just kept moving the ball, and you finally got a threatening drive from D'Anthony Melton. They reacted to that. Jump ball, and you'll have 9 seconds to work with if you do. Yeah, that's on the ball. Wow. Monster jump ball here. Quick jump. Melton. Horford wheeling. Horford tipping. Horford rebounding again. And Al hits
against the deck, got it to Guy Santos, pump fake, lay it in! The Dubs have taken the lead. You got to get a stop here. Shot clock is off. Memphis not taking timeout. Small inside. A collision and a miss. Cam Spencer lost the handle. Somehow the Warriors have won the game. You gotta be kidding me. They did it again. This is Phoenix Part 2. They hold Memphis to 5 points in 8 minutes. Oh my goodness. E até a última bola foi exatamente isso. O Al Horford recebeu a bola embaixo do aro e acho que ele tentou finalizar, não conseguiu, pegou o rebote ataque, caiu no chão, entregou a bola para mim. Aí eu fiz o famoso pump fake, né, que eu vejo o pessoal comentando e zoando bastante em relação ao pump fake, e consegui fazer a cesta da vitória. We spent so much time together, hiking back and forth from Santa Cruz to dinners to just getting to know each other off the court. It's pretty special. I mean, this league, things move fast, and you lose teammates as time goes on. But to be able to have, we've been here from the jump together. Our first year here was together, so it's pretty special. I'm really happy for him. It's great to see it. I've been so impressed with Guy. Just he puts in a lot of work, even going into the season. You could see that he was really putting in the time in his game and his shooting, and he's been so professional, and he just stayed the course until he got his opportunity. The last game-winning basket feels like we call like cereja no bolo, like the fruit at the top of the cake, Yeah. That's just a little detail. Eu acho que o Gui tem esse combo do talento gigantesco, com um carisma inigualável, uma garra bem brasileira mesmo, assim, não é modo de falar, não. De fato, ele tem uma entrega além, assim, que só a gente entende. Então, eu acho que ele tá caminhando para se tornar o ídolo de uma geração no esporte. O brasileiro, ele tem essa carência por um representante do Brasil, né? Na NBA, que a gente já foi tão bem representado. E eu acho que o Gui chegou nesse lugar agora. É muito bom ver onde ele chegou. Vem fazendo o trabalho dele, tem o apelido trabalhador. É um cara que tá se dedicando, é um cara que tá vendendo no trash talk, falando, por que não? Se ele tá fazendo por onde, com certeza pode estourar essa bola. Essa vontade dele de jogar e querer estar na liga, querer estar no time, então é isso que muita gente gosta de ver, a vontade dele. É o trabalhador, meu pai, Gui é o trabalhador. O Gui sabia onde ele gostaria de chegar, os objetivos dele, ele já tinha isso em mente. E quando ele teve essa oportunidade, quando ele viu que era possível, ele se mostrou trabalhador, né? Para correr atrás do dele, ajudar ali a equipe da maneira como fosse possível. Então isso mostra o quão comprometido ele é, não só com ele, mas também com todo um time, né? E acho que por isso que deram esse apelido para ele, por isso que receberam ele dessa forma também. Acho que não é fácil você estar num outro país, numa outra cultura, com pessoas que são ídolos para você também. É muito doido quando você tá do lado dessas pessoas treinando, jogando, competindo. Mas ele conseguiu colocar isso na cabeça dele e tá ali construindo, né, a carreira dele. Muito legal. Todo time quer ter um jogador igual o Gui Santos no elenco. Porque você sabe que você pode contar com ele para qualquer momento do jogo. E ele vai estar lá para te acudir. Se você foi cortado, pode ficar tranquilo que ele vai largar o dele e vai vir cobrir você. Ele vai brigar no rebote de ataque, mesmo se você precipitou no arremesso. Então, assim, é um cara que como eu falei, é voluntarioso, extremamente focado na função que ele tem e ele está desempenhando muito bem. Eu vejo, sim, o Gui como um potencial ídolo nacional. Welcome to NBA. It's the Boston Celtics here in the Bay to take on the Golden State Warriors. We have electricity in the building already. Santos got the deuce. Santos, that time he got it to go.
a couple of stops to start this third quarter. Melton dump off to Spencer. Out to Santos from deep. And Tatum. Santos for three. To give him another run if this game gets even closer. It's getting closer. 25 games left for Denver. They have the toughest remaining schedule in the NBA. They are number 1, though, in the league in road wins, with 21 going for 22 in this matinee in San Francisco. Santos for a three. Hit it! Here by Golden State. Richard able to dribble down and find Santos with a great backdoor cut. Santos cans the 12-3. Read beautifully by Melton. And now Podziemski hits the cutting Santos for the block. Ele não só consegue esses números que fazem com que quem ainda não estava tão ligado nele olhe e fale, putz, quem é esse cara, o que ele está fazendo, como é que ele está chegando a esses números, mas principalmente porque eu acho que assim, quando o Golden State fica com essa carência de pontuação, é óbvio que vários caras gostariam de ser o cara ou um dos caras que conseguissem, né, contribuir para essa pontuação dividida que estava faltando. E o Gui, ele foi esse cara. Night to be in the Big Easy as the Pels wrap up a 3-game homestand. And they take on a team that has had their number in recent seasons. DeAndre Jordan jumping with Draymond Green. And it's controlled. Santos, quickest man to the ball, running with Moody. And he, the little South American step. He Santos, is that somebody? Yeah, throw those pump fakes. He Santos bottoms a three. Jump from GP2 off the Santos delivery. Zion wants to get ahead of steam. Jordan Poole, that was blocked by Gui Santos. Blocked that three. Gui with the step around and laying it up and in. Podziemski down the lane. Gui, the show and go, the pump fake and the lay-in. Ele fez desse mês de fevereiro realmente um mês assim de, ó, estou aqui, quero me concretizar realmente nessa liga, nesse time. Esse é o meu pacote de talentos que eu tenho, de fundamentos, e eu quero colocar em prática. Me dá a oportunidade foi dada e ele agarrou de frente.
quando eu fui assinar o contrato, eu fui chutar de manhã e enquanto eu tava chutando, né, eu tava muito ansioso pra terminar de chutar logo, porque eu sabia que eu ia assinar o papel logo depois. Então eu tava, cara, não posso machucar um dedo aqui arremessando, não posso machucar nada aqui arremessando, eu só quero subir logo lá, assinar esse contrato. E pronto, é o contrato que vai mudar minha vida, vai mudar a vida da minha família. E foi o que aconteceu, eu fui lá, fui chutar, ansioso, já conversando com minha mãe, igual eu sempre faço. Aí eu falei, mãe, quando eu estiver assinando papel, eu te ligo aí, te deixo aí no canto, você não vai entender nada, mas eu tô assinando o papel lá e eu vou te falando. Aí eles me mostraram o papel, explicaram tudo certinho, os valores e tudo mais, e quando eu assinei, foi só alegria. Foi até tem uma música que marcou, que meu pai e eu e minha mãe, a gente ficava zoando toda vez que ligava um pro outro, meus amigos também, que, pô, nem sei quem é quem canta, mas é um cara que tem um vídeo dele segurando as notas de dinheiro assim, aí ele, mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso, tô marolando. Aí a gente ficava o tempo todo zoando um com o outro assim, na ligação, eu, meu pai e minha mãe, e foi isso, o dia foi um dia feliz. Lá em novembro, eu marquei uma reunião com o Warriors já, quando estava lá em Los Angeles, para tentar pegar essa extensão. Não aconteceu. Quando passou o 7 de janeiro, eu liguei de novo querendo essa extensão. Não aconteceu. Tinha sempre alguma coisa que estava faltando. Cara, o mês de fevereiro veio, quando o Gui começou a jogar, eu falei, esse Gui, agora é o nosso momento. E aí foi quando eu comecei a construir junto com o Mike, o GM daqui, essa extensão. E quando eu consegui, que eu falei assim com o Gui, questão de valores para ele, de questão do que significava além dos valores. Agora você é um cara que você tá na NBA durante mais 3 anos, depende de você, de ninguém mais praticamente. Ele ficou meio que quieto na hora, tentando absorver isso daí tudo. Eu já passei por muita coisa aqui na liga, o documentário mesmo mostra isso, de momentos que eu não jogava, até momentos que eu comecei a jogar bastante, ter a bola na minha mão, que é agora. E eu não sabia até quando aquele momento de estar jogando bastante tempo e do Steve estar me dando a oportunidade de estar todos os jogos dentro da quadra, até quando isso ia durar. Então, na minha cabeça eu tava, cara, o que importa é a minha família, é um dinheiro que eu vou conseguir, sabe, fazer sempre o melhor, dar sempre o melhor para os meus pais, para minha futura esposa Ju, para os meus filhos e tudo mais. Então acho que eu pensei mais nessa garantia de ter o trabalho que eu tive até chegar aqui recompensado e garantir isso. E depois eu ia pensar em um outro contrato, uma coisa maior. Eu vejo às vezes até o pessoal falando em questão de podia ter assinado mais, esperado mais e tudo mais. Só que o mundo do basquete, do esporte em geral, é muito incerto, né? Às vezes o cara tá jogando bem pra caramba, tem uma fatalidade, acontece alguma lesão grave, você deixa de ser um cara que ia valer muito mais pra ser um cara que vale um contrato mínimo agora devido às lesões e tudo mais. Então foi mais por esse lado, mas minha mãe, meu pai, eu ligava para eles, conversava com eles, explicavam a situação. E eles sempre, cara, vamos pra cima, pega esse daí mesmo, pega esse contrato mesmo, é a melhor coisa que tem pra gente agora, vamos garantir isso, não vamos contar com a sorte, contar com as coisas que ainda... Minha mãe até falou comigo, né? Ela falou assim, é melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Então... Quando eu recebi a ligação da proposta final, eu liguei para eles, aí eu falei, tem uma notícia para dar para vocês. E quando eu falei isso, eu até falei isso também na entrevista, eles acharam que era alguma coisa relacionada a Ju, que a Ju estava grávida e tudo mais, mas na verdade era a coisa final do Golden State mesmo, a proposta final do Warriors. Essa extensão contratual com certeza surpreende, porque apesar dele já estar com esse contrato, né, garantido em janeiro, era basicamente esse o passo que a gente estava de olho para a carreira do Gui nessa temporada, né, e para esse reforço positivo com o Golden State Warriors. Ele passa de um contrato que era 1/10 do contrato, caso eu tivesse a opção garantida de jogador em janeiro, praticamente um mês depois eles viram e falaram, tá, não é só que a gente confia em você para essa temporada e a gente quer você no time, a gente confia que você faz parte do futuro desse Golden State Warriors. Todo mundo que chegava, lógico, me parabenizava, porque eles sabem o tanto que eu trabalho, veem o tanto que eu tô lá todo dia trabalhando duro. E é a mesma coisa, new money, todo mundo chegava e me via, new money. Aí os caras queriam brincar de apostar dinheiro, chutar do meio da quadra. Até teve uma coisa que eu chutei do meio da quadra com o Gary, ele ganhou $100 de mim.
Aí na hora de pagar ele falou, não quero agora não, eu quero quando cair o dinheiro do novo cheque. Quando cair o novo cheque na temporada que vem é quando eu quero esse dinheiro aí. Told him that he has to take me to dinner. So, yeah, as soon as the new money kicks in, Guy's got to take me to dinner. I can't wait. I'm excited. But more than anything, I'm just happy, you know, he grinded it out. He thugged it out. He stayed with it. He stayed the course. And, you know, he got what he deserved. Gui Santos convertendo dólar pra real. Os caras, não façam isso não, pô. Tem que manter aqui a moeda mais forte. Mas aqui é resenha, os caras... É cada coisa. E o melhor mesmo é as pessoas que torcem contra o sucesso do cara e você vê essas pessoas, pô, vão falar o quê, tá ligado? O cara foi lá, ele não é... Esse cara aí serve mais ou menos pra D-League. Aí você joga D-League, você joga D-League, joga bem, aí você consegue um contrato na NBA. Aí você começa a vir pra NBA, joga poucos minutos... não, mas tá vendo? Esse cara não tem contato, não consegue jogar na NBA, ele não vai vingar na NBA. Aí você dá tempo ao tempo e vai trabalhando, recebe a oportunidade e vai bem. Depois você para de jogar de novo. Aí os caras vão e falam de novo, não continua jogando porque aquele jogo lá ele não fez isso, não fez aquilo. Aí quando você recebe a oportunidade de vez é quando as coisas mudam e hoje... Graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças à minha família, às pessoas ao meu redor, eu tive a cabeça muito boa para manter esse trabalho e hoje é isso. A melhor coisa é mostrar dentro da quadra o que eu sou capaz de fazer e deixar meu basquete falar por mim. Good evening and welcome to the Chase Center in San Francisco. Lakers, Warriors. A small lineup. Melton. Just kicks it out to Reeves. Extra pass. James left open. Santos tries to run at him. Another Warrior turnover. Kleber drives out of lane, blocked by Horford, but James, good hustle play. Santos knocks down a three. Back-to-back threes for Golden State. Spencer looking for Horford. Payton rifles a pass inside. Santos, nice adjustment. Santos lines up and hits a three right on cue. Boy, great footwork, and Santos. It's such a amazing story. Just he was so happy to just be on an NBA team at one point, and now to being a big part of our rotation, really developing and becoming an impactful player on both ends of the floor, and being rewarded with that type of security. Coming where he came from, it's a big deal. It's a big celebration today for him pre-game, and I know as we get into the playoff chase, hopefully he'll continue to prove his value. You just appreciate when somebody is able to rise up from the bottom of the second round to where he is now as a starter, as a crucial player for us. So it's a great story, but it only happens because of his intestinal fortitude, his work ethic, commitment. So it's a great day. Quanto mais anos na NBA, melhor. A gente sabe o quanto difícil é se manter na NBA. E do jeito que tá indo, tá tudo indo certo, numa crescente boa. E desde quando eu cheguei aqui até agora, estamos tudo dentro dos conformes, tudo dentro dos planos de quando eu era molequinho. Santos on the drive, spinning. Eu só não posso errar a bandeja, finaliza o lance. Aí quando eu fiz a bandeja até, falei, tá pronto, foi, vai estar nos highlights.
Fala, rapaziada, só passando para sugerir aqui para vocês assistirem os conteúdos aqui do lado. Tem várias coisas, mas também tem minha série que vai estar passando aí, Gui Santos do Brasil. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês de como é a vida aqui na NBA e alguns momentos inéditos também. É nóis, tamo junto.